Like takes a card believing that they had a choice, but they don't. I told you to cut the deck randomly and you take the card you cut to, but I'm forcing you to take the card I want. Choice is an illusion here, Hannah. And it doesn't just happen with cards. Over there. Interesting stories about dead people voting. Wow, amazing. What free and fair elections we all have confidence in. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. I think it was one of the coldest Julys we've had in so while. I don't know if that's going to really fly with climate change. Global cooling. Right. Industry is a double step to supply the sinews of safety. The armaments of war that an embattled world must have if democracy is to survive. Il y a une confusion, même chez nous, au début, quelle est exactement désinformation? Est-ce qu'on parle de fake news? Quelle est la différence? Il y a une différence. Et ça, c'est la première chose qu'on essaie de clarifier. Il faut dire que l'Union européenne joue ici vraiment un rôle facilitateur, on dit ça en français. La première chose, c'est de faire la différence entre désinformation et fake news. Fake news, c'est carrément d'information incorrecte, avec une intentionnalité, bien sûr, mais c'est carrément d'information incorrecte. La désinformation, c'est pas exactement d'information incorrecte. Comment on définit la désinformation? C'est que on sort certaines informations probablement correctes, on le sort d'un contexte et on le réutilise d'une façon régulière et structurée pour amener un message subliminal qui rentre dans l'opinion publique. La définition de désinformation, c'est ça, il y a une intentionnalité très claire derrière, il y a une coordination aussi. Il y a un modèle très clair qu'on essaie d'identifier. C'est exactement ça. La lutte de l'Union européenne, c'est plutôt la possibilité d'identifier des modèles de désinformation. Il y a une intentionnalité politique aussi et une intentionnalité de déstabiliser l'opinion publique. Ce qui appartient à la désinformation, c'est aussi des vraies, véritables informations qui sont vraies en fait. Donc ça c'est très important. Le fake news fait partie de la désinformation, de ce qui peut traîner en cause plusieurs problèmes pour un État ou pour l'opinion publique. Là, la définition donnée à la désinformation pose question. La désinformation, c'est un concept, donc on peut en donner des définitions différentes. Mais définir la désinformation avant tout par l'intention supposée de celui qui en est la source, c'est assez problématique. Déjà parce que ça laisse à ceux qui identifient l'intention supposée le pouvoir de déterminer ce qui est de la désinformation ou pas. Et surtout parce que tous les auteurs qui utilisent le concept de désinformation s'accordent sur le fait que pour qu'il y ait désinformation, il faut qu'il y ait falsification, au moins par exagération, des faits. Le fait de sortir une information de son contexte et de la diffuser largement pour orienter les conclusions du récepteur, c'est quelque chose qui est discutable, mais ça suffit pas à qualifier ça de désinformation. Là, pour la Commission européenne, une information devient de la désinformation à partir du moment où la Commission identifie qu'elle sert un propos politique qui ne lui convient pas, et donc qu'elle peut en déduire que la personne qui l'a émise avait une intentionnalité. C'est extrêmement dangereux parce que dès lors, toute information contredisant la vision du monde de la Commission, même si elle est vraie, peut être considérée comme de la désinformation, et en tant que telle être disqualifiée devant l'opinion publique sans nécessité d'argumenter. Years in the shadows overseeing espionage, kill programs, warrantless wiretapping, entrapment, psyops, and other covert operations, national security establishment retirees are turning to a new line of work where they can carry out their imperial duties. That is, propagandizing the public on cable news. Reborn as cable news pundits, these people are cashing in. So many years working in the dark, only to emerge in the studio lights of the same networks that rail all day, every day against state TV from countries America hates. I'm talking about people like former CIA Director John Brennan, who is now an NBC News senior national security and intelligence analyst. Ah, yes, John Brennan, a serial liar who, as the nation's top spy, defended torture and lied about U.S. drone strikes killing civilians in a drone program he helped architect. Now he gets to spew his talking points unchallenged on NBC. NBC isn't alone in hiring former spooks as pundits. Almost every network has hired former national security people to fill its 24-hour news coverage. I'm looking at you, CBS. Fran Townsend is a former Homeland Security advisor to President George W. Bush. She's now a CBS News
senior national security analyst. But CNN takes the cake. It's the biggest spook show of all. Joining us now, former Director of National Intelligence, Jim Clapper. He's now a CNN national security analyst. Retired General Michael Hayden, former Director of the CIA and the NSA, the National Security Agency. He's a CNN national security analyst. CNN legal analyst Asha Rangappa is a former FBI special agent. James Galliano is a CNN law enforcement analyst and a retired FBI supervisory special agent. Good to see you. Joining us now is CNN global affairs analyst and former Deputy Secretary of State, Tony Blinken. Blinken is also former Deputy National Security Advisor. And that's why, there's more? Seriously? Join me now, CNN national security commentator, former chair of the House Intelligence Committee, Mike Rogers. We now is Samantha Vinograd, who was a senior advisor to the National Security Advisor under President Obama, and she's a CNN national security analyst. CNN national security analyst Stephen Hall. He's the retired CIA chief of Russia operations. Joining me now is CNN counterterrorism analyst Philip Mudd, a former CIA counterterrorism official. Of course, this isn't CNN's first dance with the devil. Back in 1999, during the bombing of Kosovo, CNN let military propaganda experts work out of its newsroom. So why is this so bad? By hiring former spooks, these outlets are allowing them to shape their news with constant and at times willful disinformation that's never challenged or corrected. It might as well be state TV. It's why CNN's screens are filled with an endless parade of belligerent warhawks, fear-mongering the public about America's adversaries. Oftentimes, these are the same people that helped lie us into wars when they were working for the government. It is completely corrupted journalism. The whole point of what we were supposed to learn from the debacle of WMDs in the Iraq War, which, by the way, this network that we're on was one of the leaders of, was the fact that we were not supposed to trust intelligence agencies when they say things without evidence. And not only did MSNBC and CNN use those people as their sources, they hired them as their news analysts. So if you turned on CNN or MSNBC, it was basically state TV. It was CIA TV. These so-called analysts are forever loyal to their former employers, whether it be the CIA, FBI, NSA, DHS, or any of the other agencies that make up America's so-called intelligence community. After they retire, they go on to shape the news, propagandizing for the abusive national security state they've spent their careers working for, and they're never ever challenged by their corporate media colleagues. Because they spent so many years inside the security state, their instinct will always be to defend it, no matter its abuses. And they often have contracts with foreign governments and various security companies that benefit from whatever talking points they're spouting to the American public. And don't even get me started on the retired generals turned war pundits whose connections to weapons contractors are never disclosed. Imagine if these networks hired former oil executives as climate change analysts. This whole CIA media revolving door is just as absurd. It's propaganda under the cover of expertise. It's scandalous. It's polluting journalism, and it allows career spies to abuse our airwaves, to disseminate self-serving disinformation and pro-war hysteria. Welcome to the Spook Show. Propaganda is compliance gaining. It's a kind of force. Essentially, propaganda is an effort by someone to get you to think what they want you to think. Every time a king put on a robe, an ermine robe, it was an act of propaganda. It's persuasion without. It denies people their free will. It denies people their ability to consent or choose to believe what you have compelled them to believe. And it's anti-democratic. And it's a lot easier than persuasion. On est très proche de 1984. L'information devient la désinformation si elle est de nature à déstabiliser l'Union européenne. D'une certaine manière, c'est assez cohérent avec le fanatisme idéologique auquel on avait été confronté le matin même, dans la mesure où la vérité absolue de l'Union européenne, c'est qu'elle agit pour le bien. Toute information, même vraie, qui donnerait une image négative de l'UE,
ne pourrait être qu'une information manipulée. Et comme bien sûr aucune personne censée résidant au sein de l'UE ne pourrait lui vouloir du mal à l'UE, puisque vouloir du mal à l'UE c'est vouloir du mal à soi-même, cette manipulation ne peut venir que d'un ennemi extérieur qui chercherait à nous détruire. Et là, le coupable devient évident, et pour le combattre, tous les moyens sont bons. La première chose qu'on a fait, c'était la désinformation de la Russie auprès de l'Union européenne, auprès de l'Europe. Et à ce moment-là, le CIA a déjà créé une task force East, avec une très petite équipe de 3 personnes, où on avait très clairement identifié certaines sources de désinformation carrément menées par la Russie comme État. Et ça, après quelques années, on a pu identifier qu'en fait ça se réduit pas à les Russes. Les acteurs externes, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est à ce moment-là que la haute représentante, Mme Mogherini, à demande du Parlement européen, a présenté un plan d'action que le Conseil a adopté. Parce qu'on identifie que ça c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, que c'est beaucoup plus que le russe, que c'est beaucoup plus amené dans la société de l'Union européenne, dans les citoyens européens, et que ça pourrait avoir une influence énorme dans des processus démocratiques comme les élections européennes, et déstabiliser carrément l'Union européenne. Et du coup, vous avez des hackers ou des informaticiens qui surveillent en fait, font un travail de veille. Ouais. On a, comme je dis, c'est vraiment, on ne peut pas, et encore une fois, on dit, l'Union européenne, ils croient qu'ils vont faire face à la propagande russe. Impossible. Les Russes sont des champions. Ils sont vraiment des armées de désinformateurs, parce qu'ils ont fait ça depuis l'histoire. C'est pas exactement ça. C'est pas de l'anti-propagande. You know, every other way people can influence you. There are TV networks, there's radio, there are podcasts on Spotify. All of that, people depending on the social groups people are in, depending on their personal experiences and the communities they live in. All of this interacts together in a perfect storm, which is why it's incredibly difficult to disassemble in some ways. All right, Hannah, you have thoroughly flooded this episode with your information campaign. That's my job. Now, give me the antidote. What are we supposed to do about it? In terms of on a personal level, what you can do, I think, to inoculate yourself against mis and disinformation is to first keep in mind that confirmation bias is a thing. We're all people. We have opinions. We are all vulnerable to thinking certain ways, especially if we see certain information that aligns with our worldviews. So it's like whenever you see something online that you're like, oh my gosh, like before spreading it, take a second, take a look, Google it, see if any other reputable news source has reported on it. If it's a one-off tweet or if it's a meme, make sure to double check and see who else is talking about this, and you can kind of tell from who else is talking about this and who else is reporting on this what's going on there. Another useful part, especially in the context of voting, is always relying on official information on government websites as to details of where you're going to vote, what's open, what's closed, what are the hours. Don't rely on someone else's information. Always make sure to go back to the source and always recognize that every source has a motive to convince you of something. Which I'll acknowledge is more work. It is more work than scrolling and liking and sharing and consuming exactly what you're fed. Which is why I appreciate Peter's take on this. His whole thing is, hey, people are actively trying to take away your right. So yes, you do have to work a little more. Don't let someone sort of hijack your civic voice by misinforming you and disinforming you. You know, no one wants to be misled. No one wants to hold false beliefs. And, you know, I think we all have to be more vigilant than ever on those fronts because there are more ways for people to try to manipulate us than ever before. I feel like there's an elephant in the room here, Hannah. Can we make it like a non-political animal? I feel there's a right whale here in the room, Hannah. Let's talk about it. Disinformation,
misinformation, social media targeting, geofencing. It sounds like you're recommending vaccines. But what about curing the disease instead? There are a couple government agencies dedicated to combating dis and misinformation. Most of this was pretty recent. There is the U.S. Department of State's Global Engagement Center that proactively monitors and addresses foreign adversaries' disinformation attempts. The Department of Homeland Security's Cyber and Infrastructure Security Agency during the last 2020 election cycle did invaluable work protecting America's election infrastructure and finding ways to centralize information and to make sure to keep tabs on what kind of rumors and misinformation is going on. A lot of these are still in progress because there's a lot of bipartisan disagreement over the definitions of disinformation and who should be the one to say what is and is not disinformation. So that's another can of worms altogether, but there is work being done. C'est très petit, on a des équipes, l'équipe de l'Est, ils sont maintenant auprès de 6-7 personnes. Le Sud, c'est aussi une équipe de 5 personnes. Le Western Balkans, c'est aussi une équipe de 5 personnes. C'est des équipes très petites, mais qui parlent les langues de la région. On a l'équipe de l'Est, c'est tous des gens qui, ou bien c'est des russophones, ou sont des gens qui parlent au niveau russophone, les Russes. C'est un petit exercice nous permet de quand même sentir qu'il y a quelque chose qui est là. Les pas suivants, et ça c'est la deuxième partie de voilà, la surveillance médiatique. C'est ça un peu ce qu'on on essaie de couvrir les langues. On a des gens russophones, arabophones, tous les langues de Balkans sont couverts par l'équipe. Ouais. Et en plus, on a un système pour analyser des données. C'est plutôt un système, ça s'appelle RAS, Rapid Alert System. Ça a été créé spécifiquement pour connecter les institutions européennes, les pays, les États membres, les services Foreign Office des États membres, le service diplomatique. Attention, on ne parle pas ici des les côtés intelligence. Hein. Il faut pas les services d'intelligence de chaque pays, ils font aussi sa propre identification de désinformation, mais ils utilisent des outils carrément pour l'intelligence, c'est-à-dire pas toujours open source. C'est ce qu'on fait, c'est open source. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a en ligne et c'est public. Il faut pas, on rentre pas dans les côtés, on n'est pas ici 007. So, c'est ce qu'on fait avec le Rapid Alert System, c'est on identifie quelque part un message systématique. Du coup, c'est un logiciel en fait qui fait... C'est un logiciel informatique qui fait une analyse des données Big Data et on informe les pays membres. Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Vladimir Zelensky. Slava Ukraina! We also have messaging exploiting common doubts, particularly among Black and Latino voters, on the efficacy of the political process. So this can include messages on how the system doesn't work for you, your vote doesn't matter, and other attempts to just disenfranchise voters of color. And this echoes interference strategies deployed in 2016 by the Kremlin-backed Internet Research Agency, who disproportionately targeted African Americans during their interference in the 2016 U.S. presidential elections. I feel like you covered this in our episode on election security. There's a difference between how messed up the system actually is and how messed up bad actors want you to believe the system is.